Við erum ákveðlega að nota tækifæri og bjóða ykkur hjartanlega velkomin í þennan nýja sal, opinna kerfa. Við erum svo óbúslega stolt af honum að hafa loksins fengið almennilega aðstöðu til að bjóða ykkur í heimsókn. Við höfum verið að bjóða ykkur í sali hingað og þangað út í bæ. Og það er alltaf notalegt, en það er alltaf meira gaman að fá fólk í heimsókn, fá það heim til okkar. Þannig að hjartanlega velkomin og góðan daginn. Og ég segja áfram Ísland, þvílíkur leikur í germaður. Heyrið, efnið í dag er svona kunnulegt, en það er alltaf eitthvað nýtt, viðbætur og meira. Við erum að tala um SharePoint. Við erum að tala um gagnageymsluna okkar, við erum að tala um svæðið þar sem við ætlum að eiga gögnin okkar, við erum að tala um svæðið þar sem við ætlum að automatisera hluti, við erum að tala um svæðið þar sem við ætlum að gera fullt af hlutum sjálfvirkt sem að við höfum kannski verið að gera meira í höndunum hingað til. Við erum að tala um umhverfi og möguleika til þess að starfsfólkið okkar geti deilt gögnum og upplýsingum sín á milli á öruggan og áhrifvirkan hátt. Við erum að tala um umhverfi sem að leyfir okkur að vinna hraðar, óháð staðsetningu hvar sem er, hvenær sem er og á hvaða plattformum sem er. Stóra spurningar, stór svör. Ég fengi til mín 2 snillinga sem ætla að hjálpa mér að koma þessu fram, eða ætla að koma þessu framfæri, ég ætla ekki að segja neitt, bara vera hérna fyrir ykkur. Annars er þetta Petur Jörgensen sem er framkvæmdastjóri Workpoint í Danmörku og það er umhverfi sem að leggst ofan á SharePoint og eru svona verkefnasvæði, sérhönnu verkefnasvæði sem að halda utan um gögn og upplýsingar í tengslum við ákveðin verkefni með áhrifarikum hætti og hlakka til að fylgjast með því með ykkur. Og svo er Þór Haraldsson frá Spektra sem ætlar að segja ykkur holt og bolt af nýjungum í SharePoint og þá sérstaklega af þeim möguleikum sem að SharePoint Online og Office 365 kemur til með að bjóða okkur. Þannig að ég hlakka mikið til að fylgjast með þessu eins og vona að þið gerir með mér. Áður en ég afhendi Peter hljóðnemann og fyrir að njóta þess sem hann hefur að segja með ykkur, langar mig samt að skilja eitt eftir hjá ykkur sem ég ætla að biðja ykkur um að hugsa. Ég ætla ekki að biðja ykkur um að rjúka á svætur og svara því fyrir mig, en ykkar starfsfólk og ykkar umhverfi er fólk að nota lausnir eins og Dropbox til þess að auðvelda sér vinnuna. Vitið af því og hvaða leiðir ætlið þið að nota til þess að tryggja öryggi gagnanna? Hvað verður gögnin eftir að starfsmenn fara að nota lausnir eins og Dropbox? Hvað verður gögnin þegar starfsmenn hætta? Hver faktísið á gögnin? Þetta er svona það sem langar til að skilja eftir hjá okkur í þangakollinu meðan við heyrum erindin hérna á eftir. Núna býð ég velkominn Petur Jörgensen frá Workpoint. Takk vel á móti honum. Good morning. Sorry, I can't understand your very nice language here, so I didn't really get what was told here, but I grabbed the word Dropbox, and I'm also grabbing that you here in Iceland actually speak a bit Danish sometimes, or understand it even. Once I was writing a letter to Thor, I forgot to write in English, but he just wrote back, Peter, do it in English. I understand the most of it, but not everything. So I'm impressed that you can understand our very special language as well, and we don't understand your language. Okay, thank you for letting me come here and talk about how we can manage projects, documents, emails, and so on in a SharePoint environment. Today's agenda, okay, you take the other one. The day's agenda is, I will tell you a little bit about us. I'm coming from Denmark, as I said. I will tell a little about our products. The product is built on top of SharePoint. I'll give you some cases where you can see how this product can be used and what scenarios we use the product. And I'll go a little deeper into talking about project management and our understanding of project management
the future of mobile. I'll tell you a little about who's actually using this product. I will give you a demo. I've tried to put as long time as possible into the demo. I have the impression that that's why you're here. And then I, in the end, hope that we really can get a dialogue, that you have some questions, or if you don't want to come with the questions in this audience, you are so welcome afterwards to come. I will be here more or less the rest of the day and tomorrow as well. So if you come with questions or want to go more in depth with this solution, be welcome. We build everything we do on top of SharePoint and on top of Microsoft technologies. We are a Microsoft Gold partner. We have been in the market for nearly 20 years now. We have a AAA. It means that you can trust that our company and our products will stay for years. We are based mainly in Denmark. We have 3 offices around in Denmark, 2 development offices and a sales office. And it means that we have our own development teams. We don't outsource that for abroad. Our strategy is to sell our products through partners, and actually our very first partner was Kerfum here in Iceland. When Spektra decided to start up their own, we followed them, and today we work together with Spektra and Thor here in Iceland. And we did that since 2012. What this is all about that when you get a SharePoint, you can use a lot of very nice functionality just out of the box in your SharePoint environment. And you can really get far with that. But you also will realize that a lot of things will miss in there. And when you realize that, you have 2 opportunities. You can go to really to custom development, or you can go to standard platforms, not only our platform, but also other platforms, dependent on what you want to do. The customized development can be the solution. It's quite expensive. It's a bit risk-based because you need to really know what you want, and it's a bit financially heavy. But on the other hand, you exactly get what you want, hopefully. Our approach is actually to do a more standard modular constructed solution, where we have looked into the way people works in case management, in project management, document management, and set up a modular solution for that. It's very important that you can configure it so it's not one size fits all, but it's a framework where you take out the complexity of the development. So it's all about the safety to achieve the desired outcome with a frame for a reasonable price. So you can budget on it, and you can see a very short implementation phase. So rapid development and easy to budget, as I said. It's high degree of flexibility, and you can expand your solution as long as you go. So you can start with a very basic project management solution, fits your organization, and let the system grow as your organization's demands grow. We very often see that organizations are not ready to take all the document management facilities into their company, or very complex approval solutions and so on. So we start very basically normally, and then we build up, even though it's a big company, but you need an adoption time to use
solutions like this. It's very important to see the difference between this and a time tracking system or things like that. We are focused on keeping track of all your soft data. It means documents and so on. We have just changed our solutions. So we actually can offer you now your on-premise solution. It means a solution on your own SharePoint. We can do it in a cloud solution where OpenCarefy can host the solution for you, or we can even install it on top of Office 365 for the users who wants that. And it's the way the world's moving right now. Office 365 is really a fast runner around. So if I go into here, see an example, we have case management. Case management is very efficient for lawyers. We have lawyers running case management. You can have internal departments running a kind of case management where you have stakeholders, you have relations, you have documents, you have procedures to follow, and so on. It's typically a place where we do a lot of work. You have all the contact management. I don't talk about CRM solutions, but I talk about when you have contact management, you have relations between companies, you want to see the interactions between persons, companies. A place where it's very common, it's again lawyers. They want to see who is bank for this customer, who is accountants, who is in the board, and so on, who is counterparts, and all that things you can put in a completely kind of hierarchy. One of the places where all our systems are based on, that's the email and document management. I will show you it live later on, because who is not struggling with keeping track of their emails, keeping the emails into their projects, keeping the emails so it's visible for everyone, and so on. That's really a major challenge for a lot of companies today. And as well, the document management that you can build up versioning, you can build up security, you can build up template management, efficient template management, and so on. That's as well very important. Process management, we integrate with the workflow engines coming from Microsoft, coming from Nintex, coming from K2. So whatever kind of workflows you want to implement on top of your documents or on top of your processes, we will be able to support you. In the system, as I again will show you later on, you will see a life cycle of everything. That's nothing to do with workflows. It's just a life cycle where you say, we have a project model with 4, 5, 6 stages, and then we can work with that. I'll go into that later. Where I want to really make a deeper dive today is about the project management and open up some visions for you about what should be the future about the project management, and where should you focus for having a efficient and a well running project management solution. Project management has different focus points. For the last decades, project management was very much a matter of
looking at resources, looking at plans, looking at time registrations. That's really important. But we already got that in a lot of companies, and that's what we call hard data. We look in the other side at all the weak data. So we're actually looking at the production line in projects. And what is the main thing you are producing when you are working on projects in the office? That's producing documents, producing knowledge, interacting with other people. And there you should be aware that all these persons, people, organizations, if they should do a proper work, they need a production line where they can do it efficient. And that's where our product comes into your, hopefully into your considerations. So, and to ensure that people use such a system, we have seen a lot of systems implemented around in companies, but they are never used, or people hate it because it's so difficult to use the system. It's not intuitive, it's not easy to use, it takes extra time, and something we haven't got is time. So therefore, to get success, you need to set up systems where you make sure it's easier to use the system than not to use the system. And if you're not convinced about that when we finish today, I've done a bad work. Okay. When we look into project management, then we have some basic things you should look at. Oh, it's a bit noisy. You need a central cockpit to look at all the operations, look at all the active documents, look at all the active projects, to see across projects what is actually happening, what tasks do we have with overdue. So really a portfolio platform to look at the data. And it should be easy to access. And you have a portfolio on different levels. You can have it on the company level, you can have it on the department level, and you can have it on the user level. So it's very important to look at what's going on. Another thing, integration with the Office platform. It should be easy for you when you are sitting in your Word, sitting in your Excel, sitting in Outlook, to access the system or to get document out of the system, put documents back into the system, generate new documents without having to do a lot of extra work. And as well, it's very important that you have the possibility to run an efficient template management solution. Template management, when you look at that in 90% of companies, you look at it's not working, or you haven't got a template management solution. And it's difficult to keep it up on a good level. So find a simple solution, put it into production, and make sure that the right persons can use the right templates at the right time. Emails. We have a lot of our knowledge inside emails. Emails is our carrier of a lot of knowledge in all our projects and cases. And it's very important that you get an email that you can get rid of the email and the information as fast as possible, so you make sure that the rest of your organization can find the email, can work on the email, have the same knowledge as you. And of course security. Security, when you set up these kind of systems, you're also setting up search facilities. It means that if you have put it in there
and it's searchable, you also need to be very sure and clear about your security rules in the company. Otherwise, you will open up for a lot of data where it's so easy just to write a sentence and then you will find the document. Before, it was a big hierarchy and people didn't walk around in the hierarchy to find the things. It was very difficult. Now when you have a search engine and you just crawl through everything, you get the answers like this. And if you haven't set up security, you will get, a lot of people will see a lot of data they shouldn't see. When you structure all your data, all your documents, all your emails, it's also suddenly possible actually to get a kind of statistic out if you want that. You can get statistic out how many claims did we get across all the projects, how many contracts do we have in a certain version, and so on and so on. A lot of things you can set up if you want it. You don't need it, you can start very simple, and all what I'm telling you, that's just possibilities you can put on top of such systems when you are growing in your project organization. I walk a bit faster through this part. This is something where you see when you want to automate your projects a bit more. You can have what we call systematic gate and phase control. It means when you are leaving, for example, the preparation phase, if you got a phase in your projects like that, you can check if you have a contract, you can check if you have these document or you have completed these tasks. It's not necessary again to set up, but it's when you have a very strict project plan and project implementation, then that's possible. You can automatically generate tasks. You can set up risk management boards if you want to work on minimizing your risk for the projects and so on. Yeah. The user interface looks like this. You have a dashboard. You have the overview of your projects. You have the overview of your task. It's easy to generate new tasks. You have overviews of all your contacts and the companies you're working on. You have here the user control to see who is actually responsible for what projects and who is actually involved in what projects. I can, I can work with my documents. I can set up document template management. I can very fast set up reports, so I can report on all the data I have in the system. And I can see what documents I was recently working on. So again, a good dashboard overview for my purpose. And when I go into a specific project, here we see some data about the project. We see the stage control of the project, and we have a lot of data here in the bottom. I don't know if you can see it. Documents, emails, detail about the projects, the relations to other projects or persons or companies, notes, tasks, meetings, etc. All that can be stored in the standard solution. So, managing relationships, data, overview of all data, the stage control, as I said, and reporting facilities. Here's the difference coming. This is a plugin in your Office platform. It's mainly where you will see it used very often. That's in Outlook, because you are working with all your emails in Outlook. You want to create new emails. You want to attach the documents from
from your project, or you want to store an email. You just drag and drop an email find the project here on the right side, you drag and drop your emails into that project, done. Or on the other hand, create new emails, drag and drop a document in, convert it to PDF or whatever you want, and then you're done. I'll show it live later. I won't. So, until now, any questions? Yes? Talk about the interaction and using emails with your product. What about social media? Yes, I decided not to talk about it today. But last time I was talking about social media, it was 2 hours. I don't know if I should start up now. No, I think social media is a really important part of doing project management in the future. We haven't got it implemented like we wanted in our product right now, but the plan is that it's all about tagging the information in the right way. It's all about that when you are having I go a bit behind here. It's all about when you are chatting, when you are having these social medias, if you're not able to auto-tag with the project ID or who was in the chat or the relevance and so on, it will be, you lose the information very fast again. So we are working on having the Yammer chat built into our product very fast, where we actually are tagging as the users are sitting there, depending on what context they have. Are they looking at a specific project or a specific customer and so on? We make sure that you can find that afterwards under these data. So yes, it's very important. We definitely see it when we are looking at project persons under 40, 35, they demand it and they want to work in that way. So it's dividing up in two groups. But definitely that's something we are sure will come. Yes? Does Workpoint rely on Microsoft Project in one way, or is it complementary? Microsoft Project, as we see Microsoft Project, it's really a matter of task automation, planning, and of course you can in the server part have sites as well, but they are coming from the area for planning, for task management, for resource management and portfolio for all that part. So we don't see this as a competitor. We actually are integrating in our task part, we integrate to Microsoft Project, so you can actually sit in Microsoft Project setting up your plan and import it here and vice versa. So you have actually two-way integration to Microsoft Project client. Okay? So, and as well, we are now implementing the integration to Primavera, which is one of the enterprise project resource planning system. Yeah. But we are concentrating very much on doing a good document management, document production system, not an archiving system. I don't like archiving systems because that's just something we do when we finish a project or a document. I want to have the product to be used from when you generate the document and the whole life cycle of the document. That's the purpose of the system. Other questions? We haven't finished yet. Okay.
The next thing I will very shortly tell a little about projects on the run. It's not enough to have a platform on your server and on your PC to work with your projects, your cases, and so on. It's also very important that when you are out in the field, that you can get access to your data, you can add data, and so on. So for the moment, we have developed on the Microsoft phone platform, and we have developed on the iOS platform, both for the phones and for the iPads. And then we have here the interface is a responsive design. It means you can work on very big screens, you can work on very small screens, and it will work anyway. So actually our product works very well. The new Office 365 is working very well on an iPad as well. So that's what we see, and we will put a lot of effort into this so the users will be able to do as much as possible on the run. Yeah, we actually sold the system also in some places. We sold together with Spektra the solution to Ríkisskák here in Iceland. We did a prototype. They came out with 4 use cases for the systems, and they gave us 48 hours to give them a grab of how we would decide to solve the solution. But actually we came back with the solution after 48 hours, and it meant that within a week they bought the solution. And they are right now very near at setting the solution into production. Here are some Danish references. It's building industry, it's standardization companies, it's IT companies, it's retail companies, it's lawyers. So it's just to get a grab that this is actually usable in a very broad situation. Any questions? I should say that Ríkisskák are using it for the tender process. I have a short video here I want to show you about a lawyer who took the system into production 3 years ago. And when we 2-3 years ago decided to look for a new IT system, one of the main things to consider, in our opinion, was the platform. There's a trade-off between, on one hand, to get a out-of-the-box system with a lot of features, and on the other hand, being able to actually make it, to customize it to our needs. And that is a hard trade-off. In the Danish legal business, many systems are based on Microsoft Dynamics. And in that, the trade-off is pretty hard because you don't get a lot of flexibility. So we were looking for something else. And in that search, we found Workpoint, a SharePoint-based system. And in our opinion, we got out of the box a lot of features that we needed in regards to document handling, handling of matters, cases, and still the other trade-off, flexibility, the ability to customize this to our needs. Looking back, I think we have been able to get more structure in our way to handle our documents, our matters, and we have saved a lot of time.
in particular in regards to the seamless integration between Workpoint and Office, which has been very, very time consuming for us previously. So looking back, I think we have got more structure, and we use less administrative time now than we did before. So we can use our time on what we are able to bill our customers, actually working on the case. Here you see the live dashboard. The dashboard consists of web parts. I assume that you know a bit about SharePoint, so if not, then I hope you understand it anyway. These web parts can be set up exactly like you want. We are doing a lot to give information for the end user so he can get an overview of his day work and so on, with his latest documents, his internal cases he's working on, his active task, and so on and so on. The system has been built up with modules. Well, I can't find my mouse. My mouse is a bit. Come on. Where do I got my mouse? Okay. Yeah, here it is. Consist of modules. As I told, we have cases, we can have projects, we have contacts. Yeah, we have a sales module in here, or we can have projects. When I go to the projects, I can see my latest projects, I can see what views on the projects. So if I go directly into a project, I will see here my project overview. I have my data here. I have a kind of quality control part in here. So depending on what stage I'm in, I can see my instructions, I can see my documents, what documents should I use in this phase. I have a phase line here where I have defined in this one, we have 7 stages in a project model. If you decide we don't have a project model, we just have an active or an archive project, no problem, then you will just have 2 phases. If you have 4, that's so easy to configure and how that should work. In the bottom, you have all the data. So you have an overview of your data. You can see your document data, and of course you can work with the document data and set up new documents. I have up here in the top the possibility to new documents and reports and change the stage, and that's the gates management, where I go from one stage to another. I can see all the emails I've stored on the project. I can go directly, even though it's not me who stored the emails. I can open an email, look into the email, if I got the permissions, of course, to do that. So this is the place where I'm actually working. It's in a hierarchy, so I can put projects, I can put sub-projects on the projects, or I can put projects under companies or whatever. So I can put this into a complete hierarchy. What I want to show you as well is that I have exactly the same here in my Outlook. As we looked before at the Mushroom project. As you saw here, it was called the Mushroom project. When I look for that in my Outlook, I find as well my Mushroom project. I can go into the document area. I can see all the documents in there. I can send a new mail from here. I can open in my window here, I can open my data here as well. I go down to the documents. I can right-click on the document and attach as PDF. And then I've sent the document to whoever I want to send it to. It's just now converting the document.
The same when I'm receiving, and it takes a little while here, I don't know why. Come on. Always taking longer when you're waiting. Okay. Come on. Yeah, I closed it. Sorry. There. Here you see the document attached. I can send it to whoever I want to send it to. The next thing I want to do is I want to take this email from Astrid. I want to put it into the email store, and I will upload it now. The email, it's uploading. It's a bit slow. Come on. It's now uploaded, so now I got the email on my project. If I had metadata on the emails, what type of emails or an action I should do on the email and so on, the system would have asked me about it. So, so this is just up here I can change, so I want to see projects, or I want to see companies, or whatever modules I have in the system. I can have free search. I have the history, what was I'm looking at the latest time, so I can very fast go into the document area here and see my document for a specific project. Very often I haven't got any favorites, that's not very pedagogic. But you can work with favorites across the platforms. So if I'm working very often on 5 different projects or a company, I have the possibility here to pin these projects as favorites and very fast go into the projects. As well as when I'm sitting on in my browser area, I can search out whatever the mushroom projects, and then I find it and go into the mushroom project. So it's very intuitive, it's very easy to work on, and as along what you told me, that the next will be that we implement the Yammer area in this site, so you actually can sit working with your discussions and so on when you are sitting on a specific project. Any questions? One question maybe in general. When SharePoint upgrades to a new version, would that affect Sorry? when SharePoint upgrades to a new version, Yeah. will that affect what you do Workpoint and to what extent? We guarantee upgrade procedures from one version to another. So it means that we started up with SharePoint 2007, and upgrade. Now we have no customers left on that platform. Upgraded a lot of customers to 2010, and right now we are upgrading a lot of customers to 2013. So we have procedures for doing that. So we can do that together with our partners. And we are using the foundation, the standard, and the enterprise version of SharePoint. So you don't need to have a SharePoint Enterprise to run this product. Of course, when you have the enterprise, you also get more facilities from SharePoint, and we reuse, of course, these facilities. So if you want right management or things like that, we can, of course, only run that on an enterprise solution. Yes? Yeah. And it's attached to your Outlook system. Can you use or take information from the CRM system and put it into a special project there? Yes, that will be possible. That will be possible. We are right now discussing with Microsoft what we can do to make even closer integration between the two systems. Peter, one point for the people sitting in the back. Perhaps you should repeat the question so everybody's Okay, I will do so. The question was here, the last question was,
can we integrate with Microsoft CRM? And my answer is we haven't got a standard plugin for Microsoft CRM, but we have done integrations with the product. And the previous question was, what about upgrading from one version of SharePoint to another version? And we guarantee procedures for that, so we can do that quite fast. And that's in days, not in months or years. Any other questions? Also from the back? No? Then I will handle over. I got some, and so on, we got some brochures here. You are so welcome to come up to us and when you have more questions later on. But I know that Thor, he will tell you a lot about some mobile solutions now afterwards. So if you haven't got more questions from me, then I will handle over the microphone to you two. Svona meðan að ég að stilla mér upp hérna hjá Björningi, þá langar að segja ykkur aðeins frá því við höfum sett upp Workpoint í bæði verðbréfaskráningu Íslands og við erum svo núna að klára að setja þetta upp í ríkiskaup. Þau eru bæði fyrirtækin að fara að keyra þetta svona fyrir sín verkefni. Verðbréfaskráning í raun og veru keyra öll sín verkefni gegnum Workpoint með tiltölulega einföldum project module, þar sem eru bara opin verkefni byggð og verkefni lokið. Geyma þar þá öll samskipti, skjöl og fleira, meðan eins og ríkiskaup að nota þetta fyrir sín útboð sem eru mjög strúktureruð í mörgum skrefum og mikla reglur á bakvið og mátt ekki fara fram og tilbaka í skrefum. Þú fær kannski í fyrsta nýinnkomið útboð, svo ertu komin í gerð tilboðsgagna, svo eru ákveðnar tíma restrictions eins og þið þekki kannski sem að tekið þátt í útboðum að mánuði eftir að gögnur eru gefin út þá verða tilboð komin inn og fleira, ákveðnar auglýsingar verða komin á vefinn innan líka annarra tímamarka, þannig að sú lausn til þess mun meira njörfu niður, þannig að það er þetta að taka þetta úr alla leið eins og Peter talaði hérna áðan að vera með þetta mjög svona niður njörfaði ferla yfir að vera bara svona algjört basic project og case management tool. Ég hef nú verið í SharePoint lengi, svo hljómanum pínu svo gamall kall og komið að mörgum lausnum stórum og smáum. Það sem kveikti áhugan í mér á Workpoint svona í kringu 2011 var þessi, svo eins og þeir segja í slóganinu Completing SharePoint og svo þessi Outlook plugin sem kemur hann ofan á, sem svona gerir það kleift að svona vinna alltaf 80% af verkefnavinninu bara gegnum Outlook. Og það er náttúrulega umhverfi sem að flest öllum líður mjög vel í og svo er náttúrulega SharePointin bara icing on the cake eins og þau segja. En það sem ég ætlaði svo sem að tala í dag, og við erum svona nokkurn veginn á tíma, en ég held að þetta hafist hjá okkur, að ég ætlaði svona að rúlla yfir aðeins svona einhverja nýjungar sem nú kannski ekki rosalega mikla sem að SharePoint 2013 er búið að vera í svolítinn tíma og síðan ætlaði að segja aðeins frá lausnum sem við höfum verið að gera og svo okkar svona nýjustu afurðum sem snúa að app-framleiðslu og sýna ykkur smá demo af því. Þannig að ég verð með eitthvað demo og einhverja slætur, en ég reynir svona að vera ekki mikið í þeoríunum, ég er meira í myndunum heldur en þér. Herrið, Ollet, ég setti þennan rosa fína titil SharePoint í dag, rosalega vítt spektrum og segir andskotanum ekki neitt, en þetta allavega er svona titillinn í dag. Aðeins bara Spektra fyrir ykkur sem þekkja okkur ekki. Við erum að upplægja SharePoint ráðgjafafyrirtæki og nú segi ég upplægja því við erum komið með þessa app-deild okkar eða app-framleiðslu. Við stofnum þetta árið 2013 og erum 9 árin ársgömmul í samstarfi við Opin kerfi. Við vorum náttúrulega teymi í Reynolds og hluthafar eru eins og við sjáum hér eru Opin kerfi og starfsmenn og erum að vinna þétt saman með Opnum kerfum bæði varandi SharePoint og aðra hluti og erum mjög ánægð með það samstarf. Við erum niður á Laugaveg 178 og eins og við segi einu húsi ofan en gamla sjónvarpshúsið og við erum þar með okkar skrifstofur og fullbúna 12 manna kennslustofu og höfum verið að keyra svolítið á námskeið sem ég segi ykkur frá aðeins og eftir. Ég ætla svo sem ekkert vera að þylja upp ykkur öll fyrirtækin en þetta er svona kannski þau helstu. Ég vonið sér ekki að gleyma neinu sem er inni.
En við erum að sinna í raun og veru SharePoint á alla vegu. Við erum að reka umhverfum, við erum að forrita, við erum að konfigura, við erum að kenna, við erum í supporti, við erum með viðverur og svo erum við líka að þróa okkar eigin lausnir. Þannig að við erum svona complete SharePoint fyrirtæki og erum með þéttan og góðan hóp. Í kennslustofunni okkar, 12 mánaða kennslustofunni, erum við uppsettar fínar HP-tölvur náttúrulega frá Opnum kerfum, nýjustu græjur, og þar höfum við verið að keyra svona power user námskeið. Við höfum ekki verið mikið svona kannski að taka inn einstaklinga, heldur verið að einblína meira á fyrirtæki að þau kaupa heilu námskeiðin. Og við erum að keyra á þessum tölum græna námskeiði, til dæmis bara algjört basic, bara hvað er SharePoint, yfir í 500 námskeiða sem við erum fann að gera workflow og vinna í SharePoint designer. Og við höfum verið að taka inn þá fyrirtæki í heild, Orkuveitan hefur komið á námskeið á okkur, Ríkisköp og fleiri, og þá hafa mælstallana vel til hingað til og ætlum að halda þessu klárlega áfram. Einnig höfum við líka verið að bjóða það upp á námskeið með þeim lausnum sem við höfum búið til. Þannig eins og þegar með Workpoint hafa starfsmenn Ríkisköp á komið og lært á Workpoint hjá okkur, og þetta er svona yfirleitt svona þessi vanmetnasti partur í, ekki bara í SharePoint, heldur bara í öllum lausnum sem eru settar upp í fyrirtækjum, að það er að kenna á tólið, ekki ætlast til þess að starfsmenn pikkja það upp. En reyndar er alltaf SharePoint svo auðvelt að það þarf ekkert að kenna á það. Þetta var semst brandarinn minn. Þetta er teymið mitt í dag og við erum orðin 7 talsins, við vorum 5 þegar við byrjuðum í fyrra. Nýjustu viðbæturnar, svo ég tala það eins og skrokka, það er Bergur Ólafsson sem hefur tekið svona skjala hlutan hjá okkur, er að setja upp með okkur handbækur og skjalavistun og setja upp ferla, og Björn Ingi Björnsson sem er forritarinn okkar og app snillingurinn okkar, og svo erum við hitt teymið búin að vinna vel og lengi saman síðan 2010 og Ír kom svo inn til okkar í fyrra frá Íslandsbanka. Þannig að þetta er svona teymið eins og það lítur út í dag. Ég ætla þá aðeins bara að rúlla yfir svona nokkrar vörur og enda smá demoi. Aðeins bara handbækur, þetta er náttúrulega svo sem vinsælt topic, og við höfum verið, opin kerfi var með gamla handbók í SharePoint 2007 og við erum núna svona búin að uppfæra okkur í 2013 og farin að gera þetta almennlega. Þetta er raun og svona eins og eitt útlit á handbókin náttúrulega eins og þið þekkið og eins og sáuð í Workpointinu áðan, að það er hægt að sníða þessar forsíður alveg endalaust, en það sem var kannski, eins og maður fær oft spurningar með handbækunar, er þetta eitthvað svona sem er bara tilbúið, er þetta bara next og finish? Ekki alveg, það eru náttúrulega þarna ákveðni ferlar og ákveðna skjalatýpur og fleira, en svo þarf líka alltaf að konfigga og aðlaga að ykkar þörfum, hvers og eins fyrirtækis, það er alltaf eitthvað spesu hvert einasta fyrirtæki, og þetta er svona eins og við höfum verið að setja kannski upp forsíðurnar, að reyna að gera þetta aðeins grafískt og sína svona nýjustu skjöl og skýrslur og vera með vefparta sem er svona birta í raun og veru content sem á við þennan tiltekna starfsmann, þannig að hann er ekki að horfa á skjöltengt fjármáladeild ef hann er ekkert í fjármáladeild og skiptir hann ekki í máli og svo framvegis. Og svona litli hlutir eins og matseðil og fleira, ef ég fengi þá að sjá matseðilin sem var hjá mér niður á Laugavegi en ekki fína flotta matseðilin sem ég er. Og þetta hefur svo sem allt verið hægt alveg áður og þetta er kannski ekki alveg að nýjasta nýtt þannig, en það er það sem við erum að gera þarna á bakvið, er að leysa þetta á mun betri og einfaldari hátt. Þetta hefur oft verið gert með target audience hingað til, og þá eru kannski verið að lóta inn, kannski eins og segjum, tökum sem dæmi Marel sem er með einhver, síðast heyrði einhver 8 eða 10 mismunandi eldhús út allan heim, að þá voru við í raun og veru að þurfa að birta þannig séð 8 eða 10 mismunandi vefparta með target audience á. Í staðinn fyrir að vera bara með einn vefpart sem birti bara niðurstöðuna út frá því hvar þú ert staddur í heiminum og út frá hvaða fyrirtæki. Og ástæðan fyrir því að við erum að gera svona marga vefpartar einfaldlega það að vera að gera útlit á það og það þarf að nota content query og fleira, þannig var það leyst í 2010, það er nú allt komið á þennan veg í 2013. Það sem við erum líka að gera er að, ég tók nú þetta aðeins úr fókus bara til að fá fókusin á stikun okkar, að þetta við verið að setja upp núna á einu stað, að það er svona í raun og veru, hvað að segja, þín tösk, þín síðustu skjöl og skjöl sem við tekkum út af því og fleira út frá notendanum, og síðan að vera með svona my link sem er svona hálfgert my favorites fyrir starfsmennina. Þá er vefstjórinn að heldur utan lista yfir linka og merkir þá ákveðnum fyrirtækjum eða deildum,
og starfsmenni geta svo sjálfur farið inn og ákveðið, ok, ég vil hafa svona og svona linka hjá mér og fleira, þannig að við sjáum til dæmis eins og hér linkur á webmail, það getur verið mjög handhægt fyrir suma, svo aðrir sem hafa engan áhuga á þurfa ekki að nota webmailið, þeir getur þá slökkt á honum og fleira, þannig að það svona, þú ert að fá svolítið kontentið til þín sem á við þig. Svo eru svona aðra lausnir sem eru kannski aðeins eldri hjá okkur, það orlofsskráningin sem við útbyggum út frá gamla góða Excel-skjalinu sem var í gangi hérna í opnum kerfum varðandi sumafrískráningar. Það var alltaf eitt Excel-skjal sem hélt utan allar sumafrískráningar, 100 og eitthvað starfsmenn að tjekka inn og tjekka út sama skjalið, og það sem að vanta alltaf upp á að geta listið þetta svona almennilega í SharePoint var þessi sýn sem allir vildi fá, sem var svona yfir mánuðin og yfir vikurnar, þannig að hópstjórar, forstöðumenn og framkvæmdastjórar gátu auðvitað séð hvaða vikur væru þyrfti að manna og fleira, og þetta var alltaf að keyra á workflowum og fleira. Svo það fundarherbyggjalausnin okkar, þetta svona screenshot af 3 vefpörtum. Þannig erum við að tala í raun og veru beint við Exchange-in og birta í raun og veru stöðu fundarherbyggja. Þessi litli vefparti hér til dæmis hefur verið vinsæll svona á forsíðu innri vefa, þar sem að ákveðin fundarherbyggi birtast, þau eru græn og rauð eftir hvort þau eru laus þá stundina. Sýna svo þá eins og í þessu tilviki að þetta bókað, hvenær það þá næst laust, og með svo hnapp hérna hægra megin sem til að bóka fundarherbyggið, og þegar maður smelt á bóka þá dettur maður beint inn í Outlook fundarboð, þar sem að fundarherbyggi á vali og þessi klukkutími sem að þú smeltir á valin. Þetta hefur mikið svona verið vinsælt að nota fyrir svona kannski, hvað maður segja, svona skyndifundi þegar það er að finna fundarherbyggi bara á mínútunni. Þetta hefur verið fljótlegri leið að fara þarna inn í SharePointin heldur en að fara inn í Outlookið og velja öll fundarherbyggin og reyna að sjá eitthvað overview. Síðan eitt vefpartin eins og þessi hérna fyrir ofan sem við sjáum oft í móttökum hjá fyrirtækjum, Orkuveitunni og Reykjavíkurborg og fleiri, þar sem að þú sér hvað fundir eru næsta klukkutíman eða næstu klukkutímum, hvar þeir eru og hverjir eiga fundin. Og svo eru vefpartar sem við erum að sjá eins og hér 1 dagur, heil dagur og hvert fundarherbyggi raða upp, og maður getur raun og veru bara valið sjálfur hvaða fundarherbergi maður setur inn. Og mjög einfalt fyrir bara power user að setja upp þau fundarherbyggi sem að þau vildu hafa. Svo að vera svona kannski búin til ein síða fyrir hvert fundarherbyggi með upplýsingum það og fleira. Og þetta hefur líka verið hægt að setja það á náttúrulega í spjaldtölvur og svona verið að hugsa fyrir þannig að við værum með skjái fyrir utan fundarherbyggin til að birta og geta þá panta jafnvel fundarherbyggi strax þar. Þannig að sjáum við strax ef það grænt þá er það laust, og rauði barinn þá er það upptekið, og sjá stöðun á því. Þetta hefur reynst vel á ansi mörgum stöðum sem hafa sett þetta upp hjá okkur. Já, næsta, ég ætla nú bara svona aðeins búið með þessar lausnir í SharePoint að segja ykkur frá þeim svona ráðstöfnum sem eru á næstunni. Við höfum verið duglega að fara á ráðstöfnur í Spektra og opnum kerfum og ætlum að halda því áfram. Það sem svona kannski á næstunni þar núna eftir bara mánuð í Hollandi SharePoint Connect og kannski svolítið stuttu fyrirvari en ekki langt að fara. Síðan í febrúar á næsta ári SPTechCon í Texas sem öllu lengra að fara. Ég hef nú farið á SPTechCon einu sinni þegar hún var í San Francisco og þetta hörkufín ráðstefna. Hún svona kannski hvað maður að segja, audience þarna kannski meira power userar heldur en ráðgjafar og svoleiðis, en enga sig mjög fín og flott ráðstefna. Og svo þessi nýja sem nú ekki komið nafn síðast ég vissi að Microsoft búið að ákveða sameina þarna nokkra ráðstefnur, link ráðstefnu, Exchange, SharePoint og fleira, MS Project, og hún verður núna í Chicago í 4. til 8. maí og verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. Síðasta SharePoint ráðstefna sem var í Vegas, þar voru eitthvað 10-11.000 manns. Ég veit að það var allavega ekki færri á síðustu link ráðstefnu, þannig að ég veit ekki hvað alltaf að koma mörgum fyrir í Chicago, en þeir væntanlega geta það. En það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. En ég býst fastlega við því að það verður allavega einn fulltrúi okkar í Chicago, og ef þið hafið hugað þá endilega verið í sambandi og getum hópað okkur saman og
átt góða stund í Chicago. Varandi svona nýjungar í SharePoint núna, þá eins og ég sagði kannski áðan, þá eru þar kannski ekki rosalega margar dettirnar sem SharePoint 2013 búið að vera í töluverðan tíma. Og það sem að Microsoft kannski gera okkur ráðgjöfunum svolítið erfitt fyrir núna að nýjungarnar eru farnar að koma í cloudi en ekki on-premise. Þannig að eins og allavega í okkar viðskiptavinum að þá eru langt flestir í on-premise, en við erum einnig líka náttúrulega með viðskiptavin í cloudinu. Og ég ætla ekki að fara í eitthvað debate hvort betra, ég held að það sé bara að fara eftir eitthvað hendi á hverjum stað. En við erum fann að sjá svona nýjunga dett inn í skíið núna sem eru ekki fyrir on-premise og munu væntanlega ekki koma on-premise, allavega með það sem Microsoft segir. Og þar með talið þetta sem heitir Delve. Og þetta er ekki beint þjált orð, þó maður sé nú íslenskur og sé með mörg skemmtileg orð þar. En þetta er sem sagt svona dashboard í raun og veru fyrir þau skjöl og verkefni sem þú ert að vinna með samstarfsmönnum. Þetta er í raun og veru að pikka upp bara svona þín síðustu projekt, skjöl og annað sem þú ert að vinna með starfsmönnum. Ég ætla aðeins að henda bara í smá demo af því hérna og leyfa ykkur að sjá aðeins inn í innviði hjá okkur. Og hér sjáum við að til þess að virkja þetta í cloudinu fyrir ykkur sem í cloudinu eins og við, að þá þarf maður að tikka í nokkuð box í adminum til að opna á alla nýjungar, því þetta er ennþá í raun og veru, ég veit ekki hvort við höfum að kalla þetta beta-testing, en þetta er allavega ennþá í testfasa. Og þetta var það sem að hét í raun og veru Oslo, eða var kynnt sem Oslo í fyrra, fyrra, snemma árinu. Og ef við horfum á, og eins og segi, ég held ég sé ekki uppljóst á neinu leyndamáli, ég fór allan ágætlega yfir þetta í gær, að hér er bara dashboardið mitt eins og það er núna, þetta er bara að vinna á raungögnum, þannig að ég get séð hér svona síðustu skjöl sem ég hef verið að vinna með starfsmönnum og hver er búinn að vinna þau með mér. Leið og ég til dæmis fer og eitt skoða segjum bara hann Berg þá smelli ég hann, þá sjáum við bara dýnamíst, þá filtrar hann niður allt það sem ég hef verið að vinna með honum upp á síðkastið, skjölin, og ég get auðvitað að fara og opna þau og skoða breytingar og fleira. Ég get líka ég smelli aftur inn í byrjun. Ég get líka bara að byrja að skrifa SKJ og þá sjáum hún byrja að filtra strax all skjöl og allt efni sem er með SKJ í. Við sjáum hvað þetta er að gerast gríðarlega hratt. Ég fann allavega að nota þetta gríðarlega mikið svona til þess að taka stöðuna á morgnana og sjá nýjustu uppfærslur sem er búið að vera að vinna í og þetta verður allavega að hjálpa mér að droppa ekki inn einum boltum og svona spennandi feature. Það sem maður myndi kannski vilja sjá svona í þessu að geta einhvern veginn integrera þetta meira inn í SharePointin, þannig að maður geti verið með kannski einhverja mini-útgáfa af þessu í webpart, jafnvel þá forsíðu verkefnalausnar eða innrefs eða fleira. Þetta er allavega að lofa góðu og svona spennandi nýjung. Keyr upp slideshowið, það má ekki glemma því. En það sem ég ætlaði svona að klára bara mitt á það er þessi kannski svona nýji hluti af Spektra og það er að koma SharePoint-lausnum í síman. Við erum búin að fara í ákveðna vegferð núna varðandi appgerð og við erum ekki bara að horfa á SharePoint þar, við erum að horfa bara almennt á appgerð fyrir ytri upp hjá fyrirtækjum. Við erum alltaf orðið var við það að mörg fyrirtæki er alltaf komið upp og mörg er að gleyma Windows-símanum og Windows-umhverfinu og við viljum svolítið koma sterkir þar inn og höfum svo líka hort á það að koma okkar SharePoint-lausnum meira í síman og spjaldtölunar og höfum fundið fyrir því svona kannski síðasta árið eða 1,5 árið að það er að vera komin krafa það. Þannig ég ætla að sýna ykkur bara smá, aðeins að ræða það við ykkur og sýna ykkur svo smá demo í lokin. Það sem við höfum verið að sjá svona í tölum, ef maður rýnir í síðu sem heitir Flurry, aðeila sem heitir Flurry, að þá eru notendur almennt að nota upp lengur, eða meiri tíma í appi fyrirtæki heldur en á móbilveiðum. Og ég held að sé alveg hægt að heimfæra það yfir á SharePoint. SharePoint hefur kannski aldrei náð
almennilegu flugi sem mobile vefur. Það ekki oft sem að fyrir síman sinn til dæmis og logga sig inn á SharePointi sinn til þess að finna skjal eða eitthvað álíka. Og þetta bara að verða meira og meira og við teljum að þessi þróun verði líka varðandi innri lausnir. Spurningin af hverju app, af hverju það versus mobile vefurinn. Við erum alltaf að tala það að bjóða starfsmannum upp á það að vera með vinnustæðin og gögnin bara við hendurnar og fá allt beint í æð. Þannig líka hægt að sérsmíða og búa til bestu mögulegu lausnina fyrir hvern og einn hluta sem eða þau kerfi sem eru til innan hús. Þannig að hvort sem maður er að ná í skjöl eða skrifa hún í lista eða hvað það sem maður er að gera. Og svo það líka þessir eiginleikar síman sem við erum ekki kannski með neinum öðrum tólum í umhverfinu í dag. Það náttúrulega þessi sérstaklega náttúrulega eins og GPS-in og myndavélin og fleira að þetta hlutur sem getur nýst okkur mun meira í vinnu heldur en hann gerir í dag. Og við kannski þekkjum það mörg að vera að taka myndir á síman okkar og þurfa svo að fara og downloada þeim og svo uploada þeim í SharePoint og fleira. Að við viljum reyna að auðvelda þetta með því að gera þetta bara beint í gegnum app til dæmis. Þannig ég ætla að sýna ykkur bara smá demolaust sem við erum búin að útfæra og svona til að segja ykkur aðeins frá þessari lausn, þetta bara í dev-umhverfinu okkar, að þá snýst hún sölu ábendingar. Hún uppsend í SharePoint 2013 on-premise en gæti líka virkað fyrir cloudið og í þessar lausn, þetta bara svona típiskur listi með workflowum og formum og réttindastýringum og sem snýst bara raun og það að starfsmenn geti sett inn allar sölu ábendingar á eitt stað þar sem að sölu teimi fyrirtækisins tekur við þeim og þar náttúrulega hægt að stýra því eftir hvaða vöruflokkur valinn, hvaða sölumenn taka við og fleira eða ef það eitthvað ákveðið fyrirtæki valið þá ákveðin sölumenn sem fá það og fleira. Þannig ég ætla að sýna ykkur þá aðeins þetta demo. Hér sjáum við raun og þetta svona tiltölulega einfalt, við erum með nýjar ábendingar efst. Þar fyrir neðan koma afgreiddar ábendingar, svo erum við einhverja flýtilegir og búa til nýja ábendingu og sjá þetta filtra eftir fyrirtækjum, svo ég með vefpart hér sem sýnir mínar ábendingar sem allar ábendingar sem að Spektra fær. Og þetta getur alveg átt við náttúrulega allt annað, atvikaskráningar, beiðnir, hvað sem Og við getum séð hér til dæmis að ef ég ætla að stofna nýja beiðni í SharePointunum, þá fæ ég bara upp forms þar sem ég fylli út einhver ákveðna hluti og segjum bara að mér vanti sölu ábendingu Lumia síma. Þá sjáum við hvað sími símabúnaður. Fyrirtæki setjum bara í að vaffa það og einhver lýsing. Og seifa. Við sjáum að það eru nokkur aðrir reytir eins og tengiliður og sölumar og fleira sem hægt að haka í. Þetta svona þessi típiska SharePoint lausn. Hvað aftur forritið mitt En við hoppum svo aðeins þá yfir í síman. Færa hann yfir. Hér erum við að horfa á síman sem ég með Nokia Lumia síman sem ég með við hendina. Og við erum búin að búa til app ofan á þessa tilteknu lausn. Við sjáum hana Spektra logoið og ábendingar hér. Þá sjáum við fyrir okkur að starfsmenn séu með sína flottu Windows síma. Smelli hér á appið sem keyrist svo upp. Það sem ég sé þá strax á fyrstu síðu eru allar nýju ábendingarna beint úr SharePoint og ég get farið og smellt til dæmis á þessa nýju sem ég var að fylla út núna rétt áðan, Lumia síman og ég geti til dæmis uppfært hana og sagt að vil ég fá Lumia 1020 og vista og þá sjáum við ég bakka hans tilbaka að ef við íti á refresh hér, þá uppfærist það í Lumia 1020 beint úr símanum og
fer nú til dæmis og fer hérna inn í aðgera menjún hérna niðri, að þar geti stofnað til dæmis nýja söluábendingu með því að smella á plúsinn og segjum sem svo, ég sé hérna hjá kuna sem að vanti nýjan prentara, skrifa hérna prentari, vel svo vöruflokkin sem að kemur hérna upp og fyrirtækið, segjum Spektra, tengilöðurinn, þótt G. Þetta getur náttúrulega sjálfsögur verið tengt við CRM eða hvaða tengingar sem er. Vantar nýjan prentara og svo jafnvel ef mig langaði að bæta við mynd við söluábendingana sem geti átt við, þá ætla ég að smella hérna og taka eina mynd af ykkur hérna. Acceptum það, þá erum við búin að hengja mynd við og vistum. Sjáum við að hérna, þetta er hérna inn í listan yfir nýjar ábendingar, efst, og ef ég hoppa hérna yfir í SharePointinn, þá sjáum við að þessi nýja söluábending er komin strax inn í SharePointinn með öllum eigendunum og þessari stóru fínu mynd af ykkur og tilbúin það til afgreiðslu og öllu workflow og allt sem er hengt á þennan lista og þessi item eru þá farin í gang. Sölumaðurinn er þá í raun og veru byrjar að vinna í ábendingunni nokkrum sekúndum eftir hún barst inn í kerfið og hérna og allt klárt. Þannig að þetta er svona kannski það svona allra nýjasta sem við erum að vinna í. Við erum líka búin að setja þetta upp þannig að þetta keyrir líka á desktop. Við sjáum að hér er með nákvæmlega sama app og með litlum tilkostnaði koma með það fyrir desktopin líka. Getur þá verið að virka á Surface tölvunni eða fartölvunni. Eitthvað hægara hér. Við. Þannig að hérna erum komið með nákvæmlega sama sömu lausn bara inn í desktopu. Auðvitað myndum maður vilja snurfist þetta aðeins meira og gera meira fyrir útlitið hér og nýta skjáum betur. En þessi lausn er gerð á nokkrum dögum en ekki mörgum vikum eða mánuðum og þetta er svona það sem við horfum á að sé í farvegi og sé handan við hornið að fyrirtæki vilja fara að gera. En já, þá verður þetta eiginlega svona kannski komið á mér og það bara að loka þessu hérna. Kannski svona til að setja upp að klára þetta svolítið að þá þetta þá kannski svolítið svona umhverfi starfsmanns sem við sjáum fyrir okkur. Hér er hann með desktop tölvuna sína með sínum öppum, fær inn tilkynningunum nýja ábendingu og er svo líka að fá þetta í símann sinn. Og þá er kannski svona, ef við köllum þetta framtíðarsýn Spektra, að þá er starfsmaðurinn með nokkur upp sem eru bara að horfa ofan á tólin og tækin sem að nota í vinnunni. Hvort sem það er eitthvað sem heitir tímaskráningar, beiðnir, vaktaplan, markaðsefni, skjöl eða hvað annað. Og allt er þetta að keyra bara á bakendanum í SharePoint, öll réttindastýring og öll workflow, allt það er áfram í SharePoint. Það þarf ekki að tvígera neitt, það þarf ekki að forrita aftur eitthvað sem að SharePoint er að sjá um. Þannig að þetta er mjög spennandi hlutir. En þá er ég svo sem bara búið með mitt og ef það er einhverja spurningar eða eitthvað, þá verð ég eitthvað áfram. Og varðandi Workpoint líka, þá Peter verður á landinu í dag og morgun
og ef það hentar ekki þá ég alltaf til í að koma í heimsókn og sýna ykkur. Ég með aðgang að öllu þessum umhverfi og búinn að fara í heimsóknir til Danmerkur og sitja námskeið og þekki vöruna gríðarlega vel. Þannig að ekki hika við að hafa samband og ég get kíkt í heimsókn og sýnt ykkur það betur og leyft ykkur aðeins að snerta á þessu. En annars ég þá bara búinn í dag. Takk fyrir það. Mér langar það bara rétt að lokum að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það búið gaman að fá okkur og við fórum aðeins seinna í gang núna í haust heldur en venjulega vegna þess að við vorum að koma þessari aðstöðu í gang. En þegar ég vona á fleiri fundarbóðum frá okkur á næstunni þar sem við ætlum að fara í gegnum nýjungar í Microsoft umhverfinu, nýjungar í því sem við erum að gera, fá samstarfsaðila eins og Spektra og Workpoint til liðs við okkur. Þannig að takk kærlega fyrir komuna, sjáumst aftur.